Comment on dit en anglais? Pour qui ça vous fait ça? Why do you do that? 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 Pour qui ça vous fait ça? Why do you do that? Comment on dit en anglais? Pour qui ça vous pas dire ça? Why didn't you tell me that? 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 Pour qui ça va dire ça? Why didn't you tell me that? Comment on dit en anglais? Pour qui ça va pas rentrer? Why don't you get in? 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 Pour qui ça va pas rentrer? Why don't you get in? Comment on dit en anglais? Pour qui ça va la jodi ya? Why are you here today? 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 Pour qui ça va la jodi ya? Why are you here today? Comment on dit en anglais? Pour qui ça vient ici ya? Why do you come here? 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 Pour qui ça vient ici ya? Why do you come here? Comment on dit en anglais? Pour qui ça pas parler? Why don't you talk? Why don't you talk? Why don't you talk? Why don't you talk? Pour qui ça pas parler? Why don't you talk? Comment on dit en anglais? Pour qui ça pas manger? Why don't you eat? Why don't you eat? Why don't you eat? Why don't you eat? Pour qui ça pas manger? Why don't you eat? Comment on dit en anglais? Pour qui ça pas boire? Why don't you drink? Why don't you drink? Why don't you drink? Why don't you drink? Pour qui ça pas boire? Why don't you drink? Comment on dit en anglais? Pour qui ça pas arrêter? Why don't you stay? Why don't you stay? Why don't you stay? Why don't you stay? Pour qui ça pas arrêter? Why don't you stay? Comment on dit en anglais? Pour qui ça pas fait manger? Why don't you cook? Why don't you cook? Why don't you cook? Why don't you cook? Pour qui ça pas fait manger? Why don't you cook? Comment on dit en anglais? Pour qui ça pas dormir? Why don't you go to sleep? 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 Pour qui ça pas dormir? Why don't you go to sleep? Comment on dit en anglais? Pour qui ça pas travail? Why don't you go to work? 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 Pour qui ça pas travail? Why don't you go to work? Comment on dit en anglais? Pour qui ça pas à l'école? Why don't you go to school? Why don't you go to school? Why don't you go to school? Why don't you go to school?
Pou ki sa ou pa à l'école? Why don't you go to school? Comment on dit en anglais? Pour qui ça ou pas à l'église? Why don't you go to church? 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 Pour qui ça ou pas à l'église? Why don't you go to church? Comment on dit en anglais? Pour qui ça ou pas venir wem? Why don't you come to see me? 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 Pour qui ça va venir wem? Comment on dit en anglais? Pour qui ça va relim? Why didn't you call me? 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 Pour qui ça va relim? Why didn't you call me? Comment on dit en anglais? Pour qui ça va crier? Why are you crying? Why are you crying? Why are you crying? Why are you crying? Pour qui ça va crier? Why are you crying? Comment on dit en anglais? Pour qui ça va courir? Why are you running? Why are you running? Why are you running? Why are you running? Pour qui ça va courir? Why are you running? Comment on dit en anglais? Pour qui ça va cacher? Why are you hiding? Why are you hiding? Why are you hiding? Why are you hiding? Pour qui ça va cacher? Why are you hiding? Comment on dit en anglais? Pour qui ça va bay menti? Why are you lying? Why are you lying? Why are you lying? Why are you lying? Pour qui ça va bay menti? Why are you lying? Comment on dit en anglais? Pour qui ça va font ti dormi? Why don't you take a snap? 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 Pour qui ça va font ti dormi? Why don't you take a snap? Comment on dit en anglais? Pour qui ça va raser babou? Why don't you shave your beard? 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 Pour qui ça va raser babou? Why don't you shave your beard? Comment on dit en anglais? Pour qui ça va à l'hôpital? Why don't you go to the hospital? 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 Pour qui ça va à l'hôpital? Why don't you go to the hospital? Comment on dit en anglais? Pour qui ça va relil? Si c'est un garçon, c'est Why don't you call him? 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 Pour qui ça va relil?
Si c'est une fille, c'est Why don't you call her? 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 Pou ki so pa rele l? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa rele yo? Why don't you call them? 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 Pou ki sa ou pa rele yo? Why don't you call them? Pou ki sa ou pa pale anglais? Why don't you speak English? 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 Pou ki sa ou pa pale anglais? Why don't you speak English? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa priye? Why don't you pray? Why don't you pray? Why don't you pray? Why don't you pray? Pou ki sa ou pa priye? Why don't you pray? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa kompren mwen? Why don't you get me? 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 Pou ki sa ou pa kompren mwen? Why don't you get me? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou remem? Why do you love me? 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 Pou ki sa ou remem? Why do you love me? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa remem? Why don't you love me? 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 Pou ki sa ou pa remem? Why don't you love me? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa kwem? Why don't you believe me? 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 Pou ki sa ou pa kwem? Why don't you believe me? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa fem konfians? Why don't you trust me? 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 Pou ki sa ou pa fem konfians? Why don't you trust me? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa dormi? Why don't you sleep? Why don't you sleep? Why don't you sleep? Why don't you sleep? Pou ki sa ou pa dormi? Why don't you sleep? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou toujou an reta? Why are you always late?
Why are you always late? Why are you always late? Why are you always late? Pou ki sa ou toujou en retard? Why are you always late? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa repon mwen? Why don't you answer me? 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 Pou ki sa ou pa repon mwen? Why don't you answer me? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou fache kon sa? Why are you so angry? 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 Pou ki sa ou fache kon sa? Why are you so angry? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa etidye? Why don't you study? Why don't you study? Why don't you study? Why don't you study? Pou ki sa ou pa etidye? Why don't you study? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou chita la? Why are you sitting here? 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 Pou ki sa ou chita la? Why are you sitting here? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pe kon sa? Why are you so afraid? 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 Pou ki sa ou pe kon sa? Why are you so afraid? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa met gad sou? Why don't you putting on your clothes? Why don't you putting on your clothes? Why don't you putting on your clothes? Pou ki sa ou pa met gad sou? Why don't you putting on your clothes? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa ede yo? Why don't you help them? 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 Pou ki sa ou pa ede yo? Why don't you help them? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa pale avem? Why don't you talk to me? 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 Pou ki sa ou pa pale avem? Why don't you talk to me? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa devini? Why didn't you come? Why didn't you come? Why didn't you come? Why didn't you come? Pou ki sa ou pa devini? Why didn't you come? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou triste kon sa? Why are you so sad?
Why are you so sad? Why are you so sad? Why are you so sad? Pou ki sa ou triste kon sa? Why are you so sad? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa fe devwa ou? Why don't you do your homework? 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 Pou ki sa ou pa fe devwa ou? Why don't you do your homework? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa mache vite? Why don't you work fast? 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 Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa d'bon verite? Why didn't you tell me the truth? 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 Pou ki sa ou pa d'bon verite? Why didn't you tell me the truth? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou toujou apri? Why are you always laughing? 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 Pou ki sa ou toujou apri? Why are you always laughing? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou toujou ap mande m l'ajan? Why are you always asking me for money? 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 Pou ki sa ou toujou ap mande m l'ajan? Why are you always asking me for money? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa fe sa ki doat? Why don't you do what's right? 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 Pou ki sa ou pa fe sa ki doat? Why don't you do what's right? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa fe silans? Why don't you be quiet? 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 Pou ki sa ou pa fe silans? Why don't you be quiet? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa suiv reg yo? Why don't you follow the rules? 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 Pou ki sa ou pa suiv reg yo? Why don't you follow the rules? Koman yo di en anglais? Pou ki sa ou pa alwe dokter? Why don't you go to the doctor? 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 Pou ki sa ou pa alwe dokter?
Why don't you go to the doctor? Comment on dit en anglais pour qui soit parler le docteur? Why don't you call the doctor? 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 Pour qui soit parler le docteur? Why don't you call the doctor? Comment on dit en anglais pour qui soit pas mettre jacket ou? Why don't you put on your jacket? 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 Pour qui soit pas mettre jacket ou? Why don't you put on your jacket? Comment on dit en anglais pour qui soit pas dormir bonnet? Why don't you go to bed early? 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 Pour qui soit pas dormir bonnet? Why don't you go to bed early? Comment on dit en anglais pour qui soit pas chita? Why don't you sit down? 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 Pour qui soit pas chita? Why don't you sit down? Comment on dit en anglais pour qui soit pas madame ça? Why don't you ask me that? 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 Pour qui soit pas madame ça? Why don't you ask me that? Comment on dit en anglais pour qui ça ou pas de venir hier? Why didn't you come yesterday? 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 Pour qui ça ou pas de venir hier? Why didn't you come yesterday? Pour qui ça ou pas apprendre anglais? Why don't you learn English? 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 Pour qui soit pas apprendre anglais? Why don't you learn English? Comment on dit en anglais pour qui soit pas répondre téléphone non? Why didn't you answer the phone? 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 Pour qui soit pas répondre téléphone non? Why didn't you answer the phone? Comment on dit en anglais pour qui ça ou pas faire exercice? Why don't you exercise? Why don't you exercise? Why don't you exercise? Why don't you exercise? Pour qui ça pas faire exercice? Why don't you exercise? Comment on dit en anglais pour qui ça pas marcher avec? Why don't you work with me? 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 Pour qui ça pas marcher avec?
Why don't you work with me? Comment yo di en anglais? Pou ki sa ou pa edil? Si c'est un garçon, c'est why don't you help him? 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 Pou ki sa ou pa edil? Si c'est une fille, c'est why don't you help her? 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 Pou ki sa ou pa edil? Comment yo di en anglais? Pou ki sa ou pa mande pardon? Why don't you apologize? Why don't you apologize? Why don't you apologize? Why don't you apologize? Pou ki sa ou pa mande pardon? Why don't you apologize? Comment yo di en anglais? Pou ki sa ou pa essaye encore? Why don't you try again? 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 Pou ki sa ou pa essaye encore? Why don't you try again? Comment yo di en anglais? Pou ki sa ou pa rete calme? Why don't you stay calm? 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 Pou ki sa ou pa rete calme? Why don't you stay calm? Comment yo di en anglais? Pou ki sa ou pa met soulier ou? Why don't you put on your shoes? Why don't you put on your shoes? Why don't you put on your shoes? Pou ki sa ou pa met soulier ou? Why don't you put on your shoes? Comment yo di en anglais? Pou ki sa ou pa voye message la? Why don't you send a message? Why don't you send the message? Why don't you send the message? Pou ki sa ou pa voye message la? Why don't you send the message? Comment yo di en anglais? Pou ki sa ou pa pran medikaman? Why don't you take your medicine? 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 Pou ki sa ou pa pran medikaman? Why don't you take your medicine? Comment yo di en anglais? Pou ki sa ou pa prepare manje ya? Why don't you cook the food? 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 Pou ki sa ou pa prepare manje ya? Why don't you cook the food? Comment yo di en anglais? Pou ki sa ou pa ouvri pot la? Why don't you open the door? 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 Pou ki sa ou pa ouvri pot la? Why don't you open the door? Hey guys, nou gen 5 liv anglais kriol. Kel ki so a kote ou yon nan mod lan, li posib pou gen liv sa yo. Premier liv lan se yon liv grammaire, li komanse nan alfabet, an pil lot bagay toujou. Deuxième liv lan se suite avec premier liv lan, ça veut dire c'est toujours grammaire ki la dan. Troisième liv lan se liv prononciation, se liv kapedo prononcer quel que soit mot qui vini devant nan, même ki ou pat ka li en anglais, mais avec liv sa ou capable li quel que soit mot qui lié. Quatrième livre là, c'est un livre phonétique, ça veut dire pour qu'on ait son yo, pour qu'on ait symbole yo qui sont que yo bay. Et cinquième livre là, c'est un livre
expression là dan ou bien expression normale, expression avancée. Livre ça li avec tout audio. Pour capable gagner livre ça guys, allez dans commentaire ou après link ça qui c'est website nous côté que vous capable aller pour placer order livre et puis n'a livrer yo. Ou bientôt si c'est Haïti yo capable écrire nous sur WhatsApp 48 78 17 76 pour plus d'informations. Comment on dit en anglais, pour qui ça ou pas fermer porte là? Why don't you close the door? 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 Pour qui ça pas fermer porte là? Why don't you close the door? Comment on dit en anglais, pour qui ça pas répondre question? Why don't you answer the 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 question? Pour qui ça pas répondre question? Why don't you answer the question? Comment on dit en anglais, pour qui ça pas prendre une pause? Why don't you take a break? 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 Pour qui ça pas prendre une pause? Why don't you take a break? Comment on dit en anglais, pour qui ça pas retourner la caillou? Why don't you go back home? 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 Pour qui ça pas retourner la caillou? Why don't you go back home? Comment on dit en anglais, pour qui ça pas mettre téléphone sous silence? Why don't you put your phone on silent? 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 Pour qui ça pas mettre téléphone sous silence? Why don't you put your phone on silent? Comment on dit en anglais, pour qui ça pas attendre moi? Why don't you wait for me? 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 Pour qui ça pas attendre moi? Why don't you wait for me? Comment on dit en anglais, pour qui ça pas lever bonnet? Why don't you wake up early? 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 Pour qui ça pas lever bonnet? Why don't you wake up early? Comment on dit en anglais, pour qui ça pas boire de l'eau? Why don't you drink water? 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 Pour qui ça pas boire de l'eau? Why don't you drink water? Comment on dit en anglais, pour qui ça pas nager? Why don't you go swimming? 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 Pour qui ça pas nager? Why don't you go swimming? Comment on dit en anglais, pour qui ça pas mettre lunettes? Why don't you wear your glasses? Why don't you wear your glasses? Why don't you wear your glasses?
Why don't you wear your glasses? Pou ki sa pa mette lunettes ou? Why don't you wear your glasses? Koman yo di en anglais, pou ki sa pa pran yon rendez-vous? Why don't you make an appointment? 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 Pou ki sa pa pran yon rendez-vous? Why don't you make an appointment? Koman yo di en anglais, pou ki sa pa netwaye rad ou? Why don't you clean your clothes? 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 Koman yo di en anglais, pou ki sa pa jwe ak ti moun yo? Why don't you play with the kids? 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 Pou ki sa pa jwe ak ti moun yo? Why don't you play with the kids? Koman yo di en anglais, pou ki sa pa netwaye cham nan? Why don't you clean the room? 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 Pou ki sa pa netwaye cham nan? Why don't you clean the room? Koman yo di en anglais, pou ki sa pa apren plis mo? Why don't you learn more words? 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 Pou ki sa pa apren plis mo? Why don't you learn more words? Koman yo di en anglais, pou ki sa pa respekte reg yo? Why don't you respect the rules? Why don't you respect the rules? Why don't you respect the rules? Pou ki sa pa respekte reg yo? Koman yo di en anglais, pou ki sa pa avoye l pa email? Why don't you send it by 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 email? Pou ki sa pa avoye l pa email? Why don't you send it by email? Koman yo di en anglais, pou ki sa pa jwe mizik la? Why don't you play the music? 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 Pou ki sa pa jwe mizik la? Why don't you play the music? Koman yo di en anglais, pou ki sa pa itilize sa? Why don't you use that? 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 Pou ki sa pa itilize sa? Why don't you use that? Koman yo di en anglais, pou ki sa pa di non? Why don't you say no? 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 Pou ki sa pa di non? Why don't you say no? Pou ki sa pa di oui? Why don't you say yes? 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 Pou ki sa pa di oui? Why don't you say yes?
Koman yo di an anglais, pou ki sa ou pa mande ed? Why don't you ask for help? 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 Pou ki sa ou pa mande ed? Why don't you ask for help? Koman yo di an anglais, pou ki sa ou pa metel nan plas li? Why don't you put it in its place? 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 Pou ki sa ou pa metel nan plas li? Why don't you put it in its place? Koman yo di an anglais, pou ki sa ou pa pran sa ou serye? Why don't you take it seriously? 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 Pou ki sa ou pa pran sa ou serye? Why don't you take it seriously? Koman yo di an anglais, pou ki sa ou pa chache verite ya? Why don't you look for the truth? 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 Pou ki sa ou pa chache verite ya? Koman yo di an anglais, pou ki sa ou pa servi ak sa ou genyen? Why don't you use what you have? 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 Pou ki sa ou pa servi ak sa ou genyen? Why don't you use what you have? Koman yo di an anglais, pou ki sa ou pa fè yon plan? Why don't you make a 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 plan? Pou ki sa ou pa fè yon plan? Why don't you make a plan? Koman yo di an anglais, pou ki sa ou pa sispan pale? Why don't you stop talking? 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 Pou ki sa ou pa sispan pale? Why don't you stop talking? Koman yo di an anglais, pou ki sa ou pa ekril? Ou bien pou ki sa ou pa notil? Why don't you write it down? 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 Pou ki sa ou pa notil? Why don't you write it down? Koman yo di an anglais, pou ki sa ou pa mande l'opinyon? Si se yon gason, se why don't you ask for his opinion? Why don't you ask for his opinion? Si se yon fi, se why don't you ask for her opinion? Why don't you ask for her opinion? Koman yo di an anglais, pou ki sa ou pa korije ere ya? Why don't you fix the mistake? 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 Pou ki sa ou pa korije ere ya? Why don't you fix the mistake? Koman yo di an anglais, pou ki sa ou pa dil sa ou panse? Si se yon gason, se why don't you tell him what you think? 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 Koman yo di an anglais, pou ki sa ou pa dil sa ou panse? Si se yon gason, se why don't you tell him what you think? 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 Why don't you tell him what
Why don't you tell him what you think? Si c'est un fille, c'est why don't you tell her what you think? Pour qui ça pas dire ça ou penser? Comment on dit en anglais? Pour qui ça pas bailler sa vague? Why don't you let it go? 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 Pour qui ça pas bailler sa vague? Why don't you let it go? Comment on dit en anglais? Pour qui ça pas fait ça avec l'amour? Why don't you do that with love? 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 Pour qui ça pas fait ça avec l'amour? Why don't you do that with love? Comment on dit en anglais? Pour qui ça pas chercher solution? Why don't you look for a 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 solution? Pour qui ça pas chercher solution? Why don't you look for a solution? Comment on dit en anglais? Pour qui ça pas demander pour qui raison? Ou bien pour qui ça pas demander pour qui ça? Why don't you ask for why? 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 Pour qui ça ou pas demander pour qui ça? Why don't you ask for why? Comment on dit en anglais? Pour qui ça pas quitter le poupita? Why don't you leave it for later? 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 Pour qui ça pas quitter le poupita? Comment on dit en anglais? Pour qui ça pas essayer une autre façon? Why don't you try another way? 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 Pour qui ça pas essayer une autre façon? Why don't you try another way? Pour qui ça pas chercher aide dans mes bon Dieu? Why don't you seek help from God? 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 Pour qui ça pas chercher aide dans mes bon Dieu? Why don't you seek help from God? Comment on dit en anglais? Pour qui ça pas fait ça ou aimer? Why don't you do what you love? 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 Pour qui ça pas fait ça ou aimer? Why don't you do what you love? Comment on dit en anglais? Pour qui ça pas apprendre des erreurs ou yo? Why don't you learn from your mistakes? 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 Pour qui ça pas apprendre des erreurs ou yo? Why don't you learn from your mistakes? Comment on dit en anglais? Pour qui ça pas penser avant de parler? Why don't you think before speaking? Why don't you think before speaking? Why don't you think before speaking? Pour qui ça pas penser avant de parler? Why don't you think before speaking? Comment on dit en anglais?
Pou ki so pa meto nan plas mwen? Why don't you put yourself in my place? 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 Pou ki so pa meto nan plas mwen? Why don't you put yourself in my place? Koman yo di an Anglais, pou ki so pa pren responsabilite yo? Why don't you take your responsibility? Why don't you take your responsibility? Why don't you take your responsibility? Pou ki so pa pren responsabilite yo? Why don't you take your responsibility? Pou ki so pa fe yon ti effort? Why don't you make a little effort? Why don't you make a little effort? Why don't you make a little effort? Pou ki so pa fe yon ti effort? Why don't you make a little effort? Pou ki so pa suiv rev yo? Why don't you follow your dreams? 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 Pou ki sa ou pa suiv rev yo? Why don't you follow your dreams? Koman yo di an Anglais, pou ki sa ou pa jwe yon ti mizik? Why don't you play some music? 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 Pou ki so pa jwe yon ti mizik? Why don't you play some music? Koman yo di an Anglais, ki so pa fe yon bon chwa? Why don't you make a good choice? Why don't you make a good choice? Why don't you make a good choice? Why don't you make a choice? Pou ki so pa fe yon bon chwa? Why don't you make a good choice? Koman yo di an Anglais, pou ki so pa kwen nan tet ou? Why don't you believe in yourself? Why don't you believe in yourself? Why don't you believe in yourself? Pou ki so pa kwen nan tet ou? Why don't you believe in yourself? Pou ki sa ou pa abone? Why don't you subscribe? Why don't you subscribe? Why don't you subscribe? Why don't you subscribe? Pou ki sa ou pa abone? Why don't you subscribe? Ou ta reme apprendre plus expression anglais avec nous? Eh bien, nous avons un livre même côté que nous préparé qui gagne plus passé 700 expressions anglais là-dedans. Ou bien 400 expressions anglais qui de base et avancées. Et l'autre, c'est expression que nous utilisons chaque jour. Livre ça, li gen abréviation là-dedans. Ça veut dire qui gens pour dire yo. Livre ça, li avec tout audio li. Ça veut dire ou capable d'entendre audio hein, et puis ou garder ça qui ou entendre. Et encore nous avons l'autre livre qui c'est un livre grammaire. Livre ça, c'est un livre qui peut parler anglais. Ça veut dire là-dedans, li gen toute règle grammaire yo. Là-dedans ou capable faire phrase pour quoi, c'est lui même qui peut parler anglais. Et nous avons l'autre livre si tu as un problème pas qu'à prononcer. Livre ça lui-même nous utiliser des méthodes la permettre li bien, la permettre de prononcer bien. Eh bien, c'est pas seulement lui-même. Nous avons l'autre livre si niveau avancé ou t'as aimé approfondir phonétique ou t'as aimé connaître chaque lettre qui sont qui au gain. Eh bien, nous avons un livre pour ça, c'est livre ça va regarder là. Pour capable gagner livre ça yo, ou capable contacter nous sur WhatsApp qui dans numéro ça qui c'est 48 78 17 76 pour plus d'informations.